Navigation and Flight Planning Lecture 6. In today's lecture, we will cover flight planning system and its additional features, other routes, clear selections and avoidance, and tanking fuel and refueling. सबसे पहले हम कुछ एडिशनल फीचर्स की डेफिनेशंस देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास है एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन. इन इट पब्लिकेशन इशूड बाय और विद द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट एंड contain the aeronautical information of last character essential to air navigation. Next is airborne collision avoidance system. An aircraft system which is based on the secondary surveillance radar transponder signals which operates independently of the ground based equipment, and ये पायलट को एडवाइस करने के लिए ये जो है ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट यूज़ होता है on the potential conflicting aircraft, and that are equipped with SSR transponders, means secondary surveillance radar transponders. Next is एयर ट्रैफिक सर्विस यूनिट. इस यूनिट में सारे जो ATC कंट्रोल यूनिट रहता है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर और एयर ट्रैफिक सर्विस रिपोर्टिंग ऑफिस, ये सारे एयर ट्रैफिक सर्विस यूनिट में आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट एरोड्रोम. अल्टरनेट एरोड्रोम वो होता है कि ऐसा कभी कोई अगर एयरक्राफ्ट को पायलट को कोई इमरजेंसी फेस हो जाए एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल और इनएडवाइजेबल टू प्रोसीड टू द इंटेंटेड एयरपोर्ट, तो हम किसी अल्टरनेट एयरपोर्ट पे जो है लैंडिंग कर जाते हैं, उसको अल्टरनेट एरोड्रोम कहते हैं. Alternate aerodrome includes the following. First of all, takeoff alternate. Alternate aerodrome at which an aircraft can land should this become necessary shortly after the takeoff and it is not possible to use the aerodrome of departure. This is takeoff alternate. Next is en route alternate. Alternate वो होता है an aerodrome at which an aircraft would be able to land after experiencing an abnormal or emergency condition while en route. The next are the requirements for the en route alternates. वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे फेडरल एविएशन रेगुलेशन पार्ट 139 के अकॉर्डिंग en route alternate जो है वो सर्टिफाइड हो, and they must be suitable to safely operate the aircraft, and they must have a minimum of a RFF index A or category 4 ICAO के according. They must be response capability within 30 minutes. Must have the field reporting conditions and reporting METARs and instrument approach. The airport must be available but it does not need to be continuously open. ये सब जो हैं these are all the requirements for the en route alternates. डेस्टिनेशन अल्टरनेट, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो प्लान्ड और इंटेंटेड एयरपोर्ट होगा हम वहाँ लैंड नहीं करेंगे किसी इमरजेंसी की वजह से या बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी और इम्पॉसिबल हो या इनएडवाइसेबल हो वहाँ लैंड करना, तो हम किसी और अल्टरनेट एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उसको हम डेस्टिनेशन अल्टरनेट कहते हैं. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल्ड एयर स्पेस. ऐसी एयर स्पेस जिसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ अकॉर्डिंग टू एयर स्पेस क्लासिफिकेशन. एंड नेक्स्ट इज़ फ्लाइट प्लान. ऐसा फ्लाइट प्लान जो कि ATC है या पायलट बनाता है या कोई डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव बनाता है विदाउट एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस, उसको फाइल्ड फ्लाइट प्लान कहते हैं. Next topic is flight plan consistency. It is important to avoid the inconsistencies between the flight plan data held by the parties concerned with the safe conduct of the flights, notably air traffic services units, operators and the pilots. Okay, now there are some key elements of flight plan: aircraft identification, departure aerodrome, estimated off-block date, estimated off-block time, destination aerodrome, route excluding terminal area procedure, cruising speed and requested flight levels, aircraft type and category of the wake turbulence, flight rules and type of flight, aircraft equipment and its related capabilities. These all are the key items of the flight plan. Okay, the following performance requirements are laid down by the regulation upon receipt of the flight plan or change. ATS reporting office will check it for compliance with format and data conventions, check it for completeness and to extent possible for accuracy, checks action if necessary and to make it acceptable to air traffic services, and indicate acceptance of the flight plan or changes to the originator.
جس VFR فلائٹ پلان فلائٹ پلان جو ہے وہ ایئر ٹریفک سروس یونٹ کو سبمٹ کیا جاتا ہے ایٹ دی ڈپارچر ایئرڈروم اور ایٹ لیسٹ آپ کے اسٹارٹ اپ یا ٹیکسی ریکویسٹ سے 60 منٹس پہلے. اینڈ دی لوکل ATSU if required will assist in compiling the flight plan. اور اگر ڈپارچر ایئرڈروم AFTN سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو پائلٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہوگا کہ ایئر ٹریفک سروس یونٹ کو فلائٹ پلان ڈسپیچ کرے. اینڈ if the departure aerodrome has no air traffic service unit, the pilot must arrange for flight plan to be passed to aerodrome's parent unit for onboard transmission. This is IFR flight plan. IFR flight plan جو ہے minimum 16 minutes before estimated off block time سے جو ہے وہ فائل کر دینا چاہیے. نیکسٹ از ایکشن ان ایونٹ ڈائیورژن. اگر پائلٹ جو آپ کا ڈیسائیڈڈ ایروڈروم پہ جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پر لینڈ نہیں کرتا، جو فلائٹ پلان میں مینشنڈ ایروڈروم ہوتا ہے ادھر لینڈ نہیں کرتا اور کسی اور الٹرنیٹ ایروڈروم پہ لینڈ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی لینڈنگ سے تقریباً 30 منٹس بیفور جو ہے وہ اپنے جو اوریجنل ڈیسٹینیشن کے ATS یونٹ کو انفارم کرے، مطلب اپنے ایسٹیمیٹڈ ٹائم آف ارائیول سے 30 منٹس بیفور جو اوریجنل ڈیسٹینیشن ہے اس کو رپورٹ کرے، سو دیٹ دس ول پرووائڈ دی اننیسیسری ریسرچ اینڈ ریسکیو ایکشن ٹیکن بائی دی الرٹنگ سروسز. دا نیکسٹ ٹاپک از فیول اینڈ ریفیولنگ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیولز اینڈ آئلس. Pilot in command of an aircraft shall ensure that aircraft is not flown unless the aviation fuel, aircraft engine lubricating oil, aircraft engine power augmentation fluid and aircraft hydraulic system fluid used in connecting with the services or the operation of the aircraft complies with the specification and grade required or approved for the purpose by the authority. The pilot in command may assume that aviation fuel or aircraft engine lubricating oil, aircraft engine power augmentation fluid, aviation fuel and aircraft hydraulic system fluid in aircraft, and other than that which has caused to be delivered into the aircraft complies with the required specification and grade. Next is fueling of aircraft and location of aircraft. During fueling operations, the aircraft and ground fueling equipment shall be so located that the no fuel tank filling points or vent outlet lies within 5 meters of any sealed building, within 6 meters of other stationary aircraft, within 15 meters of any exposed public area, within 15 meters of any unsealed building in the case of the aircraft with a maximum takeoff weight in excess of the 5,700 kg, and within 9 meters of any unsealed building in the case of the aircraft with a maximum takeoff weight not exceeding 5,700 kg. Next is fueling with passengers on board. اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ پیسنجر ایئر کرافٹ پر نہ ہوں جب جو ہے ایئر کرافٹ فیولنگ ہو رہی ہو. ایئر کرافٹ پر پیسنجر ہوں نہ انٹر ہو رہے ہوں یا ایئر کرافٹ سے نکل رہے ہوں، مطلب تب ایف گیس جو ہے اس کو لوڈ ایئر کرافٹ میں نہیں کیا جاتا. ایئر کرافٹ میں فیول جو ہے وہ لوڈ کیا جا رہا ہے اور پیسنجر آن بورڈ ہیں یا انٹر ہو رہے ہیں یا لیونگ دی ایئر کرافٹ، دے آر ٹولڈ دیٹ fuel is loaded. So fuel is to be loaded and their seat belt must not be fastened while the fuel is loaded, and they must not smoke, use any electrical equipment or other and medical equipment used for the treating a patient, the operation of which will not affect the safety of any person on the board, or do anything that cause fuel vapors to ignite during the loading. Cabin crew جو ہے وہ further briefings دیتا ہے کہ جب fuel لوڈ ہو رہا ہو ایئر کرافٹ پہ. The cabin crew or flight crew member is appointed to perform the following tasks: ensure the safety of passenger, maintain discipline inside the aircraft, supervise any necessary evacuation of the aircraft while the fuel is loaded, the aircraft fasten seatbelt sign are off and the aircraft no smoking signs are turned on, the aircraft emergency light are armed. اور جب fuel is loaded there must be at least one cabin crew or the flight crew member on the duty in the aircraft, and for every 72 passenger on board the aircraft, or for the every passenger zone in the aircraft in which there are passengers. While the fuel is loaded at least a cabin crew or a flight crew member on duty ہو اور ایک exit door passenger zone میں ہونا چاہیے. The area outside the aircraft that would be used if the aircraft were
evacuated are kept clear while the fuel is loaded, and if aircraft's engine is running, a member of the aircraft flight crew is on duty on its flight deck. That's all for today. Thank you so much.